ગુજરાતી કેટલા લોકોને આવડે છે? અરે યાર, તો બધા ઘરના લોકો. ચાલો, એટલે हमको इंग्लिश फाता है, વાંધો નથી આવતો. Okay, so as you can see that initial slides મારી થોડી બહુ તમે લોકોએ જોઈ લીધી હશે. તો now I'm thinking કે હું એ 8 સ્લાઇડ પછી ચાલુ કરું, right? So yeah, important announcement before we start કે લંચ હજી બની રહ્યું છે, right? And કેટલા લોકો અહીંયા બ્રેકફાસ્ટ કર્યો સવારે? ઓકે. સો મારો બિગેસ્ટ કન્સર્ન વોઝ કે અમદાવાદમાં ચા ખાંડ વગર કેમ આપે છે આ લોકો? Did anyone face the same question? ઓકે, તો બધા પ્રોપર છે, વાંધો નહીં આવે. ઓકે, તો that priority set, let's start the session now. Okay, so before we start, I will give a brief introduction of myself. So I am Shreyan Mehta, करता धरता for Sambhav Solutions, करता धरता को पियून को पटाड़ा को के CEO જે को है, right? એની છે તો બધા બધું કામ આપણે જ કરવાનું હોય, right? So I started my first startup when I was 19. પછી બહુ મજા ના આવી તો મેં કીધું જવા દો, right? So this is my second startup or company in a full-fledged way. I started it when I was 24. And right now I'm running it as a solo entrepreneur, or as I said, whatever you want to say, karta karta. And I am a Monster developer. I have more than a decade of experience in programming. તો થોડું ફાવા લાગ્યું છે, બહુ વાંધો નથી આવતો. I am also doing bits of podcasting, SaaS. Majorly I'm working in SaaS and through AIML. So that's a brief about me. Niche, you can see a QR code. If you scan that, it will have all my links. It will have my LinkedIn. It will have my Twitter. Twitter વાપરતો નથી, but રાખ્યું છે. Because આજકાલ ટ્વિટર પર ના આવીએ તો લોકો કહે કે આ નથી એક્ઝિસ્ટ કરતો માણસ. So Twitter is there just for existence. Right? Okay. So there are many mistakes which I have made or which I have closely observed in my startup journey. અને ઘણી તો એવી છે કે શું કહું, કહેવા જેવી નથી. એટલે આપણે એ વસ્તુ પર નહીં વાત કરીએ, જે કહેવા જેવી છે હું કહીશ. So let's see in a brief. So starting solo. So I will go into details of it down the line. થોડું brief આપી દઉં. Not spending on sales. Creating tools rather than using existing tools, like typical saver or typical gujju mindset वाली mentality थी. More planning, less execution. Over diversification. Web करिए थे, AI तो करવું જ પડે, blockchain તો કરવું જ પડે, right? So hiring mistakes. I believe કે બધા જેટલા લોકોએ કંપની ઓપન કરી હશે, they can relate to this. આના ઉપર 4 કલાકની આખી કથા સેટ થઈ શકે એમ છે, પણ આપણે અત્યારે નહીં કરીએ. And many more like it. Example, going solo. Okay, so going solo, it feels good. કે એકલા હાથે કરીએ છીએ. Like in the morning I was talking to a fellow speaker. He was like, marketing કોણ કરે? સેલ્સ કોણ કરે? He's like, થઈ જાય છે? ના. So that's part and parcel of the process, right? So when I was starting up, I used to talk with people who have experience at 10 વર્ષનો 20 વર્ષનો, and I was like, શું કહું, co-founder લઉં કે ના લઉં, right? So people were like, કે તને સેલ્સ કરવું ગમશે? મેં કીધું હા, કરી દઈશું, right? They were like, હાયરિંગ કરો? મેં કીધું કરી દઈશું. તો એ કરી દઈશું તો બહુ કર્યું. So કેટલા લોકોએ ટિન્ડર યુઝ કર્યું છે? Some honest people in the house. Give it up for them. એટલે એઝ અ ડેવલપર જોવાનું હોય આપણે. મારો ક્વેશ્ચન એવો હતો, મેં જ જોયું છે. હા, કે UI UX કેવો છે, રાઈટ? આટલું કન્વર્ઝન થાય છે કે રાઈટ સ્વાઇપ કરીએ તો શું થાય જોવું પડે. સામે પડે મારે રાઈટ સ્વાઇપ આવે ના આવે, રાઈટ? So getting a co-founder is just like getting a good Tinder match. તમે તો રાઈટ સ્વાઇપ કરશો, સામેથી આવે ના આવે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So
now I realize that it was not a question of if I can do it or not. It's like what I want to do it full time. Right. Sales, કરી શકીશ કે નહીં વાત એ નથી. It's about કે do I want to do that 5 years, 10 years of my time full time, or do I want to stick to my tech side of things, or what? Right. So that is something which I learned after I started up. બાકી જેવું હોય તો ક્યાં કરી જઈશું. Okay, next one. We will create a product from the money earned in service business. Right? કે સર્વિસમાંથી પૈસા કમાઈશું, એનાથી પ્રોડક્ટ બનાવીશું. ના ફંડિંગ લેવી છે, ના કોઈને જવાબ આપો, જલસાની લાઈફ. રાઈટ? આ કેટલા લોકોએ વિચાર્યું છે આવું? હા, તો હું ગુજરાતમાં છું, વાંધો નથી. રાઈટ? બટ ઇન રિયાલિટી એ સૌ દોગલા બને. રાઈટ? રીઝન બીંગ કે product company and service company are fundamentally very different. For example, if you talk about sales team, so in a service company, if you are a team of say 10 people, you would probably require to get clients, 2 clients, 3 clients, 4 clients. Whereas in a product company, for the same ROI, for the same revenue, you will probably need to get 1,000 clients or 2,000 clients. Right? અહીંયા 4 લાવતા પાપા પડે છે. Right? So it's a complete different mindset. And also on the tech side or whatever your complete team which executes the project, there as well leadership, then the development side, it all changes. So a big difference છે. So when you are thinking of doing something like this, so if it's 2 individual entities, તો એ easy છે. અગર એક જ એન્ટિટીમાં તમે કહો છો, that too in a starting, there are many companies which do things like this, but એ લોકો પહેલાં સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રી, એમની જે સર્વિસ બિઝનેસ છે એનું સેટ થઈ ગયો છે, અને પછી they have someone who takes care of this. Another one, SaaS tools કે existing tools ના યુઝ કરીને પોતાના ઘરના ટૂલ્સ બનાવી દઈએ. રાઈટ? ડેવલપર બેઠો છે, બનાવી દઈએ. Right? કે $5 બચી જશે, $5 બચી જશે. But that's it sounds good, but it's a joke. Because what happens is કે તમે વિચારો કે 5 જણના $5 સ્લેકનું સબસ્ક્રિપ્શન બચાવી લેશું, $5 આનું સબસ્ક્રિપ્શન બચાવી લેશું, બધું થઈને $100-150 બચી જશે. But initially your team size, right, is very small. So at that time your output is also very small. So at that time, if you are stuck in creating these small tools for yourself, if you go for the SaaS side or the existing tool side, you will not going to spend a lot of money because the team is so small. This is something which makes sense when you have a team of more than 100 people, right? કે $5 કરીને ટીપે કરીને સર્વર બની જશે આખો. But not when you start. So that is not something you should do initially. Right? This is something which I said. The most common one, going general stack versus specific stack. Like Ahmedabad, you can see a lot of company and overall કે બધી જ ટેકનોલોજી કે એન્ડ્રોઈડ કરીએ ને, iOS એ પણ કરીએ, મન પણ કરીએ, મીને કરીએ, .NET કરીએ, PHP કરીએ, બધું કરી જ રહ્યું છે આપણે. So for a big company, it makes sense because they have multiple, services to offer. So clients બહાર ના જતા રહે. But for a smaller company, it's like this. We want to, આ બી બધા જોયો હશે કે પહેલા ગોલ્ડનને મળી આવ્યો, પછી રૂબીને મળી આવ્યો, પછી જાવાસ્ક્રિપ્ટને મળી આવ્યો, પછી પાયથનને મળી આવ્યો, રાઈટ? But it sounds good. રાઈટ? કે વાંધો નહીં, બધું કરી લઈશું, જે આવે ભાઈ કામ આવવા દો, મેઇન વસ્તુ એ છે. Your small teams when you are starting, they can't focus on either sales because તમે એમને કહેશો કે ભાઈ જે કામ આવે આવા દે. It doesn't work like that, right? If they have a specific thing, for example, mean stack, right? So they can target their sales, their marketing, their content marketing, their SEO, Google ad, everything. So એમના માટે પણ એક streamline flow રહેશે, and your small dev team who cannot handle multiple tech stacks, so એમના માટે પણ એક easy flow રહેશે. This is the epic one, right? કે મને હતું કે હું ચાલુ કરીશ, પછી મારે ખાલી ફોન પર ઊભા રહીને કે હા ભાઈ કોડ ડિપ્લોય થયો કે ના થયો, રાઈટ? મારે ખાલી એ પૂછવાનું રહેશે
કે કોડ ડિપ્લોય થઈ ગયો તો કે હા થઈ ગયો, આ બગ સોલ્વ થઈ ગયો કે થઈ ગયો કે ઓકે ડન. બટ ધીસ ઇઝ નોટ ધ રિયાલિટી. This is something like, you still need to do your work. મને હતું કે જલસાની લાઈફ થઈ જશે, પણ એવું ના થયું. Okay, let's move forward. So, just a note, this is a trial version. 45 મિનિટમાં તમને ટ્રાયલ વર્ઝન મળશે. ડિટેલમાં જવું હોય તો આપણે ઓફલાઈન આનું ડિટેલમાં ફૂલ ડિસ્કશન કરીશું. લેકિન ઓકે વેઇટ, તો 45 મિનિટ્સમાં શું શું આવશે આપણે એ જોઈ લઈએ. Let's have a small framework. Right? So my agenda is that you can use this framework so that if you want to start, so you can use this to format through a guide, like a guideline, कि कहीं तो चालू करो and things like that. Right? So whenever we are learning anything or when we are exploring anything, 3 words are very important: how, why, when. બીજા પણ એક બે છે, બરે મારા સ્લાઇડમાં ગોઠવાયું નહીં, એટલે આ 3 પર રાખવી છે. Okay, whenever you see this emoji, then raise your hand. આ emoji તને દેખાય છે ને? Okay. કોઈને yellow color ના દેખાતો હોય? દેખાય? Okay. Also, whenever we are doing this kind of exercise, we are raising the hands. So, ત્યારે look around yourself as well, because it's not a college lecture or it's not a કોઈ પ્રવચન તો છે નહીં, right? The event is more about networking and getting contacts, knowing each other. So તમને ખબર પડશે કે તમારા ઇન્ટરેસ્ટ વાળા કયા લોકો છે આટલા રૂમમાં. સો તમે પછી નાસ્તા વખતે કાં તો જમવા વખતે you can talk with them and you can probably find your co-founder, your client or maybe a friend, right? So remember your choices and remember others' choices as well. Okay, તો પહેલા હાવથી ચાલુ કરીએ. તો બહુ મસ્ત પ્રોસેસ છે, રાઈટ? 5 step process. Get a hoodie, right? Go to Starbucks, pretend to code, right? Raise money, and પછી સેટ. આ કેટલા એવું છે કે આ પ્રોસેસ છે 5 સ્ટેપની. ઓકે, તો રિયલિસ્ટિક વર્લ્ડમાં છીએ આપણે. Reality is quite different, right? So, okay. Just a small question. How would you do it if you are asked today? Any one person who want to say? એટલે આમાં જો યલો કલરનું મૂક્યું છે, દેખાય? યલો દેખાય ને બાવડો? ઓકે. Any one small thing, small steps? Okay. Yeah. Okay, Jignesh, mic father. Okay, okay. બધાએ સંભળાય છે? ઓકે. You get multiple ideas, but you must believe in your idea first. Choose one and create an MVP for that. And then, before that, research for the market, and then create an MVP for that, and approach the clients, potential clients, and then that's how you get the vibe of how your product is. Awesome. Give like huge round of applause. You'll get some swag later. I'm not sure what. Okay. So some basic steps, like what the gentleman said is very correct. For a product company, it's a good process, right? For a service company, the process is kind of similar. Like, you need to create a portfolio, decide which stack to go, right? As I said, because if you go with a general stack, that PHP भी करना है, ये भी करना है, AI भी करना है, IoT भी करना है, it won't work. Many more decisions, incorporation, कौन सी टाइप की कंपनी करनी है, हायरिंग, राइट? ये सब you don't, like, as a developer we take it for granted कि यार कंपनी तो $25 ले रही है, मुझे तो $5 मिल रहा है, और बीच का $20 उसका जा रहा है, right? So then how to manage team? So who have managed team over here, right? Maybe team managers, project managers, product managers, they know how difficult that task is. Because after a certain point, like developer का call आएगा कि यार ये सब नहीं हो रहा है, but you need to do it, right? रात को डिप्लॉयमेंट है, तब कोड नहीं चल रहा है, सर नहीं चल रहा है, बट ऐसे नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, चला उसको, राइट? You need to do it. You need to, like, the show needs to move on. You need to learn the payroll, and you can't do payroll like this, right? आपको सिस्टमैटिक पेरोल करना पड़ेगा. आप ये नहीं कर सकते एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, राइट? 50-50 ऐसा नहीं हो सकता है.
So you need to know payroll, how you will do the payroll, right? How to make contracts, how to do accounting, GST. अब तो बहुत कंटालाजनक काम है by the way, but करूँ पर से, right? How to manage clients. Wait, client manage तब करोगे जब client होगा, नहीं वो आप वो मेल लिख के रखोगे कि आई विल गेट बैक टू यू बाय ट्यूसडे, और वो टू में कोई होना चाहिए ना, बॉडी टॉप में ड्राफ्ट में बना के रख दिया, ठीक है. सो व्हाट अबाउट सेल्स, राइट, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट. सो सबसे पहले वो सोचो, काम तो आपको करना आता ही है, राइट. Right? Think how you will bring the clients first, then you think of how you will maintain it. Right? What's the sales plan? Because वो सबसे important है. Right? Sales plan ऐसे नहीं हो सकता कि सोचेंगे. You can't do like that. Right? You need to think of that first, फिर hiring probably and some other steps. So reality the thing is, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो which went bankrupt due to ह्यूज सेल्स, राइट. जिनका सेल्स ज्यादा है वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती है, जिनका सेल्स कम है वही कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, राइट. चाहे वो प्रोडक्ट कंपनी हो, चाहे सर्विस कंपनी हो, चाहे कुछ और कंपनी हो. सो सेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टायर और ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल ऑर्गन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए काफी सारी कंपनीज में यू कुड सी दैट जो सीईओ बन रहे दे आर स्टेप्ड अप फ्रॉम द सेल्स रोल्स. मतलब मेटा वगैरह या कुछ टेक कंपनीज को छोड़ दो, बिकॉज वो प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनीज है, तो सीटीओ बन रहे हैं. बाकी यूजुअली सेल्स गाइज टेक अप दैट रोल. एंड पुअर सेल्स प्लान या जो वर्स्ट बात है सेल्स प्लान ही नहीं है, राइट. सो दैट्स अ टोटल डिजास्टर. तो सेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन. अगर आपने वो कर लिया, लेकिन आपका काफी काम उसमें ही हो जाएगा. बिकॉज एज अ डेवलपर व्हाट यू डू इज और व्हाट वी ऑल्सो डिड, राइट, कंपनी खोल दी, देन वी गो स्पेंड टाइम फाइंडिंग क्लाइंट्स, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर गुड एट प्रोबेबली. तो उसमें आपका काफी टाइम जाया हो जाएगा. सो इफ यू हैव दिस सॉर्टेड, तो इट्स अ वेरी गुड सिग्नल. एंड हाँ, अपवर्क पे बिल्ड करना और क्लाइंट लाना इज नॉट अ सेल्स प्लान, राइट. कि मैं घर पे जाके 10 से 2 बैठूंगा, अपवर्क पे $10 का बिड डालूंगा तो मेरा हो गया कंपनी सेट. ये सेल्स प्लान नहीं है. जस्ट लेट बिकॉज देर आर मेनी कंट्रीज लाइक आवर नेबरिंग कंट्रीज, वहाँ के डेवलपर्स $2 में बिड डाल रहे हैं, राइट. तो आप कंपीट ही नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज नॉट अ गेम प्लान दैट यू कुड सस्टेन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये तो अपना हाउ तो हो गया, तो वाई देख लेते थोड़ा. अगेन रेज योर हैंड दोज हु डू, राइट. हु वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन थिंग. हम तो जिग्ने से पूछ ही ली तू, बट स्लाइड में है तो पढ़ी एक बार फिर से हाथ ऊंचे कर दो. ओके, रिमेंबर योर चॉइस, राइट. एंड आगे पीछे भी देखो कि कौन कौन किस किस ने हाथ खड़े किए हैं, सो दैट बाहर जाके उन्हें पकड़ सको कि भाई तुझे क्या आता है, तो मुझे ये आता है, अच्छा तो तू ये कर ले, राइट. सो दैट्स हाउ यू नेटवर्क. ठीक है, वाई, राइट. ये एक्सपेक्टेशन होती है सबकी, राइट. कोई और रीजन है किसी के पास इसके अलावा वाई का? नहीं, चलो तो ये पढ़ सही है, राइट. लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी होती है चालू करने के बाद, राइट. और खास करके जब पैसा देने की बात आती है सैलरी के दिन, तो ऐसा ही हालत हो जाता है इनिशियली. सो गेट योर रीजंस करेक्ट कि आपको क्यों करना है. पैसा सही है, लेकिन देयर आर अदर फैक्टर्स, सो योर व्हाई शुड बी एप्रोप्रिएट. ये नहीं है कि मतलब मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर परेशान कर रहा है, मैं जॉब छोड़ दूं, खुद की कर लेते हैं. ये नहीं होना चाहिए, राइट. पैसा छापते हैं, इट्स गुड, बट गेट योर व्हाई करेक्ट. ओके, व्हाई के एक सब पार्ट्स हो जाते हैं. सो गेट योर बायसेस. ओके, do you live with your parents? Okay, remember your choice. It will affect the conclusion. ये वो थोड़ा डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसा है कि आप वेरिएबल इनपुट डालोगे, आपका आउटपुट अलग आएगा. अनलेस आप लोग कॉलेज में सब मास्टर कॉपी से तापते हो, राइट. ओके, डू योर फैमिली, देखो इट्स अ बिजनेस बैकग्राउंड. ओके, रिमेंबर योर चॉइस. आर यू सिंगल? पास कोई काम करे. मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इसका, मैं खाली पूछ रहा हूँ.
राइट, इट्स नॉट फॉर दिस, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इट्स योर स्ट्रेंथ. Okay, as I said, remember your choices and we'll get back on that. Okay, generalist versus specialist. So people who consider themselves generalists, like jack of all trade, raise your hand. Okay, remember your choice. Right? So when generalist runs a business, like मैं कर लूँगा सब, right? मैं expert हूँ. So generalist का business ऐसा चलता है. But when a specialist runs a business, so उसके केस में थोड़ा चेंज हो जाता है, right? I am out, right? So understand which you are, right? Are you a generalist? Are you a specialist? And if you are a specialist, so this is like, this is not a fact, this is a personal opinion. And if you are a specialist, then probably you are better off when you are someone who can, pair up with you. Maybe one founder, co-founder, two co-founder. तो अगर आपका स्किल आपका शार्प है, तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है वो दूसरा बंदा देख लेगा, राइट. नेक्स्ट पार्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये टर्म काफी जगह आपने शायद देखा भी हो, जो लोग एमबीए का सोच रहे हैं उन्होंने भी शायद देखा हो एमबीए वगैरह में, राइट. क्या है ये? सो ये मेरे को गूगल पे मिला था. रिटर्न ऑन द बेस्ट ऑप्शन नॉट चूजन, रिटर्न ऑन द ऑप्शन चूजन. बिलीव ये सबसे इजीएस्ट वर्ड है ये जो गूगल पे मिला मेरे को. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. व्हाट कॉस्ट यू आर पेइंग, राइट, टू टेक दिस न्यू अपॉर्चुनिटी. मतलब मान लो आप जॉब छोड़ रहे हो, ठीक है, एंड ये चीज आप स्टार्टअप कर रहे हो या आपकी बिजनेस खोल रहे हो. सो व्हाट कॉस्ट, राइट. एंड अगेन ये जो कॉस्ट है ये आपका रिलेटिव होगा, ये कोई यूनिट्स में नहीं है कि 50 रुपए 100 रुपए, राइट. इट्स रिलेटिव टू यू. एंड जो हमने आगे बायसेस की बात की, तो वो सब बायसेस इकट्ठा होकर आपका जो पर्सोना बनेगा उसके वो यूनिक पर्सोना से वो रिलेटिव होगा. वो जो आगे ये बंदा बैठा है और जो पीछे वो बंदा बैठा है, उन दोनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग ही रहेगा हमेशा, क्योंकि उन दोनों के बायसेस अलग अलग है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, राइट, उनका नॉलेज सेट अलग है, उनका नेटवर्क अलग है. सो कंपेयर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विथ योरसेल्फ, नॉट विथ एनीवन एल्स. एग्जाम्पल ले लेते हैं, right? So a guy earning 50K per month at around 25, single, living with parents. Other side, a guy earning 1 lakh per month at around 30, married, living with parents. So इस केस में चाहे ये बंदा 1 लाख कमा रहा है, right? But the person on the left that has less opportunity cost, because मान लो 25 साल की उम्र में वो जॉब छोड़ के कंपनी स्टार्ट कर भी देता है, तो अगर वो नहीं चलती है, राइट, तो मैक्स टू मैक्स उसे 30,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा. Whereas on the other hand, that person would have more responsibilities, other things to do, and 1 लाख तक पहुंचना मुश्किल है इंडिया में, right? So, and I was also on the left-hand side of the things when I started. So my opportunity cost was low, and I was a generalist. So if you combine all that thing, then this is a good case scenario कि ये आपके लिए सही है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Okay, a guy earning 50K per month, around 25, married, living with themselves. And दूसरी बाजू a guy earning 75 per month, 30, married, living with their parents. तो इस केस में राइट साइड वाले का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा ठीक ठीक लगता है. एंड अगेन ये थोड़ा ओपिनियटेड है, राइट. ये आप खुद डिसाइड करो कि आपका क्या सिनारियो है, आपके क्या बायसेस है, राइट. ये तो खाली एग्जाम्पल्स है. तो आपके बायसेस के हिसाब से, आपके एग्जाम्पल्स के हिसाब से ये चीजें डिफर करेगी. कि आप मान लो ओके यहाँ पे अंडर 25 मतलब लेस देन इक्वल टू कितने लोग हैं? ओके अरे भाई तू पर ओके अंडर 30 कितने लोग हैं? लेस देन इक्वल टू. ओके करेक्ट. एंड बाकी सब जो भी रेस्ट experienced seasoned people. Okay, great. So ये 3 एज ब्रैकेट में चीजें चेंज हो जाती है काफी, राइट. एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्सपीरियंस आता है तो शायद बाहर चले जाते हैं, राइट. पैसा आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंजेस. सो पीपल हु आर लेस देन 25, एनी डे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड तो कम ही रहेगा.
because you can start and probably अगर मान लो आपने चालू किया, right, you dropped your job, you started your own company, right, and it failed, तो भी आपके पास वो फेल स्टार्टअप फाउंडर का टैग आ जाएगा, तो उससे आपको जॉब मिल जाएगी. जरूरी नहीं है ना मिले तो मुझे मेरे पास मत आना, राइट, बट इट्स अ चांस, रियलिटी. करेक्ट. ओके, वन मोर थिंग. एक बार और फिर से, हु ऑल वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन थिंग? एक और बार. हाँ, तो भाई जॉब कौन कर से? जी हाँ, वो करेक्ट. Okay. So after all this, like we got how you can start. I mean, not everything of how, because it's difficult to summarize everything of how. We saw why, right? Why, like, what are the reasons? Are you a generalist? Are you, like, what are one thing remaining, that is when, right? So do you know you are ready? Many people have that question કે હવે કરીએ ક્યારે કરીએ, હવે કેટલા ભેગા કરીને કરીએ, રાઈટ? ગુજરાતીઓ તો ભાઈ મેઇન વસ્તુ આ છે કે કેટલા હોવા જોઈએ બેંકમાં તો ચાલુ કરીએ. સો અગેન that's quite relative to you, right? But probably what I have observed from other people who are running successful companies, they are like either બહુ પૈસા થઈ ગયા હોય કે 3-4 મહિના 6 મહિના EMI પોસાશે, કાં તો પછી કે જોયું જશે એવી મેન્ટાલિટી હોય તો. So that's something what people have told. તમને આવું કોઈ પૂછશે નહીં, રાઈટ, કે તું ક્યાં હે? તો તું છાસ હે, રાઈટ? ગુજરાતમાં છે તો છાસ જ આવશે. છાસ લસ્સી ચેક હોય, બીજું કંઈ નહીં આવે. Okay. So no one will come to you and tell to you, આ ખાલી સિરીઝમાં જ થાય કે તું ક્યાં હે, right? So you need to figure that out yourself, right? કે you want to, what hat you want to take on, right? What role you want to take on, and what will make you happy down the line, 5 years, 10 years, because trust me, it's not like when we are developer, ત્યારે આપણને એવું લાગતું હોય કે આ મેનેજરનું કામ જલસાવાળું છે, ના એને કોડ કરવાનું, ના એને કઈ મફતની સેલેરી લઈને જાય છે. How many people feel like that? મેનેજર ના હોય તો આ ઊંચા કરજો. કેટલા લોકો? હા. Okay. So you might not have someone who will tell you that, right? But your instinct, your faith, and as I said, some backups, some proper reasoning of why, some proper formatting of how, આ બધું તમે proper set હશે, then probably you have good chances of having a smooth transition, right? Chances, of course, because there is no guarantee, right? Let's summarize parts of it. So understand your how, why, when, right? It's better that you have your when planned well in advance. For example, say જે 25 વર્ષથી નીચે વાળા હતા, right, બધા, say you are planning to start your own gig or your own company in, say, soon, but define your soon. Say for example in a year or two, તો પછી વર્ષ પછી કે 2 વર્ષ પછી જવાનું પ્લાનિંગ હોય તો probably save up a bit, because it will help, definitely, believe me. Personal experience થી કહું છું, right? તમારે MacBook M1 લેવાની હોય તો એર લેજો, પ્રો ના લેતા, right? So I mean, of course it depends on your work, but if you cut down on certain things, then it will help. So if you have your when figured out, તો તમે એ હિસાબથી પ્લાન કરી શકશો, right? And if you figure these things correct, then half of the battle is won. It's not the end of the presentation, right? मैं थोड़ा भगाई बच्चे हम कभी तो लेट स्टार्ट कर दूँ, but it's a, like, it's a mini framework. Framework पर ना क्या, framework तो जहाँ अपना अच्छे React, Angular आटला बता छे, तो हाँ framework नहीं कहता हूँ, library पर नहीं आ, mini framework थे, right? So it's a mini framework to have the conversation started, that these are the things which I figure out, and પછી I will probably પૈસા થાપીશું.
right? That's a wrap. Okay. Before we go on, right? I mean, of course, we'll talk off the stage. Have you seen some AI Easter eggs in between? વચ્ચે કોઈને કંઈ એઆઈ વાળી કઈ વસ્તુ દેખાય? મેં કીધું આટલો મોટો ડેવફેસ્ટ છે, એઆઈ વાત છે, આપણે થોડું નાખી દઈએ. કે દેખાય વચ્ચે કોઈને? ओके नहीं नहीं मेरे 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 टॉक में, मेरे स्लाइड में. अच्छा. The calculation that you made for like if you are 30 or above and all, and after that there was a conclusion. ઓકે, આ તો મેં નહોતું વિચાર્યું. કરવા જેવું હતું. સોરી. ઓકે, એ નહોતું વિચાર્યું પણ એ કરવા જેવું હતું. ઓકે, તો નાઉ આઈ ફીલ કે હા એ જ હતું. That sounds better. Okay. Right? So if you have some questions, ask ChatGPT. એ મારા કરતાં સારું આન્સર આપશે. Right? So fun fact, when we have to give this presentation for submission, મારું presentation ready હતું, but then I was like કે કામ કરીએ આ મૂકી દઈએ સાઈડમાં અને આખું presentation ChatGPT ને કહું બનાવવા માટે. એ બનાવી પણ લીધું. But then I was like, I'm not sure if I could present this or not, because there are some ethical questions, there are some moral questions, etc., etc. Right? This is not exactly relevant to my topic, but why I'm adding this thing, because as a startup founder, you should be aware of things which are going around. બીજું કઈ રીતે આવે તો ફેંકવામાં મજા આવે, right? સામે લાગવું જોઈએ કે ના, you are doing something great. And believe me, that works. Okay. Quick Q&A. કઈ છે પૂછવા લાયક? અરે બહુ છે લા. તું પછી મળે એના માટે. ઓકે. Okay, so one of the recent failures that was there, so I recently joined another company as a CTO. Equity પણ હતી, it's like 15-20, sorry? ના પૈસા, અરે એમાં ફેલિયર આવશે. એટલે એમાં કેવું, ફેલિયર ઓપ્ટિમિસ્ટિકલી ચાલુ થાય હંમેશા. ફેલિયર થાય એના પહેલાં તમે ઓપ્ટિમિસ્ટ હો, રાઈટ? એનો કર્વ આવ્યો છે. પહેલાં તમે એવું હોય કે હા હવે થઈ ગયું, પછી તમારે ફેલિયર આવે, રાઈટ? સો આઈ જોઈન અધર કંપની, આઈ ગોટ ઇન ધ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ. પછી મજા ના આવી અને એ ફ્રેમવર્ક એ સારું નહોતું, એટલે જૂનું ફ્રેમવર્ક હતું. સો આઈ સ્પેન્ડ અ લોટ ઓફ મની ઇન દેટ, લોટ ઓફ ટાઈમ, બટ I decided that this is not something I want to give my time and my few years into. તો એ બહુ પૈસાનો પાણી કરીને બહાર નીકળ્યો એમાંથી. So that's one of the recent most. બીજા પહેલાં જ કહું નાના મોટા તો કોઈ ઈમેલ માર્કેટિંગ ટ્રાય કર્યું છે? ડેવલપર સાઈડવાળા જે હોય કર્યું છે? નેટવર્ક, ઓકે. તો એમાં પહેલા મેલ તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેલ કર્યો હશે જ્યારે ઈમેલ માર્કેટિંગમાં, રાઈટ? તો કેટલા % ઓપન રેટ આવ્યું હતું? અચ્છા, મારું ઓપન રેટ હતું 90%. કારણ કે મેં 10 જ જણને મોકલ્યું હતું સેમ્પલમાં, રાઈટ? એના પછી આઈ સેન્ડ દેટ ટુ 10,000 પીપલ. ઓપન રેટ વોઝ અરાઉન્ડ 15%, વિચ વોઝ લાઈક, મેં કીધું આ તો આપણને ફાવી ગયું. બટ ક્લિક થ્રુ રેટ વોઝ વેરી લેસ. એના મેં કમસે કમ બહુ બધા કહે ને 10 અલગ અલગ રાઉન્ડ્સ મેં ફેરવ્યા, રાઈટ? બટ ક્લિક થ્રુ રેટ વોઝ નોટ ગોઈંગ અપ. દેટ વોઝ અગેન અ સેટબેક. હવે લાઈક ઠીક છે, નથી થયું, you move on. So what you asked, right? How you overcome your failure? કંઈ નહીં બે, કંઈ છૂટકો નથી, કંપનીઓ ચલાવવાની જ છે ને, રાઈટ? You need to move on. Any other question? You started on at a very early age, right? Correct. No, not this one. That was a different company. Your journey towards entrepreneurship. Okay. What was the factor that, what was your why then? Okay. What you did between 19 to 24 minutes straight? Okay. What preparations did you do? Okay. And then at what point did you feel that now it's time to restart? Okay. So there are two questions. Okay. Right? What preparation did you do? And did you feel like what's your why? Okay. So બધા ઊંઘી ના જાય તો કહું
ઓલું કહેવાય ને કે $1 billion વાળા જેવી સ્ટોરી નથી, but I will just try to quickly summarize that. So when I started when first startup at 19, we got funding by government of Gujarat, 50-60 લાખનું funding મળ્યું, but it was a hardware startup. I left it because મારું પ્રોગ્રામિંગનું ફંડામેન્ટલ્સ અને એ એજ તૈયાર થઈ રહ્યો હતો, and I knew કે હાર્ડવેર વસ્તુ આપણે ફ્યુચરમાં નથી જવું. So that was the primary reason I left it. After that, I realized that I still need to work with good people, senior people, to at least have my skill at a level કે હું મારી પોતાની પ્રોડક્ટ જાતે બનાવી શકું. રાઈટ, હેકેથોનમાં જઈને પ્રોડક્ટ બનાવી અને પ્રોડક્ટ ડિપ્લોય કરવી, એ પ્રોજેક્ટથી પ્રોડક્ટમાં બહુ ડિફરન્સ છે. રાઈટ, આઈ વેન્ટ ટુ ફ્યુ હેકેથોન્સ, એક બે જીત્યો પણ ખરો તુક્કાથી. રાઈટ, જેમાં સારું કર્યું એમાં ના જીત્યા, જેમાં કશું ના કર્યું જીતી ગયા. Right, so that's luck. So to take that product, right, I remember, I guess that fellow person's co-founders, friends are here in the event as well. We made that product back in 2015. એ પ્રોડક્ટ બનતા 2018 થઈ ગયું. 3 દિવસના હેકેથોનમાં બનેલી પ્રોડક્ટને ડિપ્લોય કરતા 3 વર્ષ થઈ ગયું. રાઈટ, ઇટ હેપન્સ. સો આફ્ટર ઓલ દેટ, ઇનિશિયલી મારો ગોલ તો હતો જ, બિકોઝ એક તો ગુજરાતી અને પ્રોગ્રામિંગ આવડી ગયું, તો શું કરવાનું, કોડ પ્લસ બિઝનેસ એટલે આઈટી કંપની, સિમ્પલ લોજિક. એટલે ઇટ વોઝ જસ્ટ અબાઉટ વેન એન્ડ હાઉ. વાય તો હતું જ આપણી પાસે પહેલાંથી. So that's how, like, I planned that I will start at 24 in 2020. Right, तो 2-3 વર્ષ જોબ કરી, શીખ્યો, થોડા કોન્ટેક્ટ્સ બનાવ્યા, and I planned કે ભાઈ ઓકે 2020માં મારી બર્થડે દિવસે હું મૂકી દઈશ, irrespective of what, and I dropped my મેલ સ્કેડ્યુલ કરી રાખ્યો હતો on my birthday અમારા CTO ને કે ભાઈ I am dropping. That's how it happened. Kind of how, because you started Right. or 24 round. Right. So how you are managing people, convince that let's join my company. Okay, this paper, I know I'm not specialized as anything this side. Correct. Okay. Correct. So at a startup, no one is the person. I'm not known. I'm hiring. Correct. So they should believe me. I cannot hire a person around 2-3 years. That person should be experienced. And an experienced person is as a job level you are thinking, that is not going to join the startup because at the security of the job. Okay, because he is actually doing the job, so he will not join the startup company. Very few people are there who is willing to join and dedicate themselves to the startup. If they have no business, they are just jumping in the startup. So those type of problems, how you are Okay. face or how Absolutely. apply to the resource and technical resource as well. Correct. So both levels I want to say. Right. So I could tell from my experience, for every other startup founder, it could be probably different. For mine, okay, so few things, definitely I face that, I still face it at times. તો બ્લેઝર પહેરીને લોકોને લાગે કે ના મોટો હશે. Right? So I faced it many times. How I handled it is, initial members which I took, that were from my college, juniors, right? Maybe they were in second year or something. So I took them as an intern, and because for me, managing people was also a new thing, right? Because I was a senior developer, like I didn't manage a team when I used to work, right? I have my fellow team members over here. I haven't managed my team, but so it was a new experience for me. So પહેલા interns ઉપર થોડા અખત્યા કર્યા, so ફાવી ગયું, પછી થોડા experience લોકોને લીધા, right? And that's how things went. And I guess if you have a vision correct, and if you have good faith, right? If you trust on them, your trust level and your knowledge level should, equate somewhere. So people kind of work. My experience, not a very big experience I have, but from my limited experience, this is something which I have worked till now. Hope I answered it correct. Last take, really? No. Okay, it's like kind of returning to the question. So you are tech guy, right? Right. So like as a મને એવું લાગે છે. yeah, I can relate. So I can relate with you. Yeah. Basically, as a tech guy, when you're doing your own startup, right? Correct. So like there are a lot of things that goes in the for scaling the business, like sales and
So I have not coped up with that. That's the answer. So right now I have some products, right? These are my 10th product. मैं बहुत पैसा फूकी नाख्या products बनावવામાં. Like as a programmer, you think કે આ gap છે માર્કેટમાં, આ બનાવતા આપણને આવડે છે, ગેપ છે ને, આ બનાવતા આપણને આવડે છે, તો બનાવી દઈએ, પછી જોઈશું કઈ રીતે વેચવું છે, રાઈટ? સો દેટ્સ સમથિંગ. નાઉ આઈ કાઇન્ડ ઓફ હું મારો બેલેન્સ જો, બેંક બેલેન્સ, ટીમ જો, એના કે નહીં થાય. That's how I, because now I figured initial products were like 3 sprint products કે 3 sprint રાખીશું અજાઇલની and it will go, અને એના પછી આ કન્ટેન્ટ આ કરશું આ ઓમની ચેનલ માર્કેટિંગ and sorted. તો પણ it was like 3 months નો પ્લાન, બટ 6 મહિના વર્ષ થતું હતું. સો now I am like કે વર્ષનું મારી પાસે આટલા ડેવલપરનો બેસાડી રાખવાનું બજેટ છે ફાલતુનું, તો આપણે એ કરીશું. અને ઓન ટોપ ઓફ દેટ ટેક 50% ઓફ દેટ ફોર માર્કેટિંગ, બિકોઝ એમાં વધારે પૈસા થાય છે. I think we'll conclude. We're running out of time. Yeah. Thank you so much, guys, for joining this session. And thank you so much, Shreyan, for sharing your journey in this 45 minutes. And I think Shreyan will be available for full days. If you guys have any questions, you can meet the Shreyan after the talk. And we have some small token of appreciations for Shreyan. So let's give him in the talk itself.